Nós vamos começar essa sessão agora. Um dos nossos palestrantes está chegando, teve um problema de trânsito. Se não me engano, ele está chegando agora. Mas, enfim, nessa sessão de 2 horas, o que nós vamos tentar discutir é um dos assuntos mais complexos na regulamentação para biocombustíveis que a gente tem encontrado, que é justamente a discussão sobre o uso da terra. E essa discussão sobre o uso da terra tem fatores muito diferentes e envolve tópicos que são muito explosivos. Eles, às vezes, levam a discussões que são mais temperamentais, emotivas, muito subjetivas e menos técnicas. Então, hoje a gente vai tentar colocar um pouco de mais técnica e bom senso, mas nós vamos ver todos os lados da questão de uma forma ou de outra. A sessão vai ser conduzida com 4 apresentações de 15 minutos. E depois disso nós teremos as perguntas. Todas as perguntas que houver, vocês podem preparar por escrito e encaminhar através da secretaria para a mesa, e nós vamos ter bastante tempo no final para discutir todas as questões que forem levantadas. Uma das coisas que nós queremos deixar claro é que, nesse processo, nós vamos tentar obter um controle muito rígido do tempo para sobrar bastante tempo para essas discussões no final. E, quando a gente fala, eu vou fazer só um aviso, vamos dizer, uma colocação de 2 minutos sobre o assunto, não mais do que isso agora. Quando a gente fala em quais os impactos da mudança de uso da terra na produção de biocombustíveis e vice-versa, nós temos 2 tipos de problemas bem distintos que a gente tem visto nos últimos, principalmente nos últimos 2 anos. Um se refere ao chamado dilema da produção de alimentos e produção de energia. Esse nós não vamos ficar muito tempo sobre isso aqui, ou quase nada, porque isso foi tratado numa sessão nessa manhã. Houve uma sessão que tratou especificamente desse assunto na parte da manhã. Mas nós vamos ter que ver um pouco da distribuição em geral de terra e esse conceito, porque faz parte do segundo tópico. O segundo tópico se refere especificamente ao problema das emissões. Como é que as emissões de gases de efeito estufa se comportam à medida que a gente muda o uso da terra? Tem uma coisa que é muito fácil perceber, e eu estou colocando isso só para alguém que eventualmente não esteja familiarizado com o problema. Um primeiro impacto que é muito fácil perceber é o que a gente chama do impacto direto da mudança do uso da terra. Se eu vou plantar uma cultura como cana-de-açúcar, por exemplo, numa região que antes tinha uma floresta, a floresta tinha uma alta quantidade de carbono estocado, tanto acima do solo como abaixo do solo. Esse carbono é perdido quando eu tiro a floresta e planto a cana, e a cana vai levar muito tempo, através da redução de emissões via uso do etanol, para recuperar aquilo. Então, você tem um balanço que começa extremamente negativo se você vai fazer uma mudança de uso da terra desse tipo. Por outro lado, se você vai fazer uma mudança de uso da terra que vai plantar cana numa região que tem uma baixa densidade de carbono no solo ou abaixo do solo, como é o caso de pastagem degradada, e culturas anuais do tipo algodão, soja, etc., esse balanço pode ser neutro no caso das culturas anuais, ou pode ser até muito positivo. Pode ser que aquela terra, como a gente está acostumado a ver, comece a acumular carbono com a cultura de cana e vai terminar favorecendo o balanço das emissões. Então, esse é o primeiro efeito direto. O efeito chamado indireto é onde a gente vai ficar muito mais tempo aqui hoje. O André Nassar está chegando. Esse é o impacto indireto do trânsito de São Paulo. Então, o efeito indireto, essa distinção eu faço aqui só para alguns que, de fato, não estão acostumados com o tema, é aquele que ocorre da seguinte maneira: não é o que acontece na terra que eu estou mudando. Quando eu vou para um lugar onde eu tenho pasto e coloco cana-de-açúcar, a gente presume que aquela quantidade de gado vai começar a ser criada em outro lugar do mundo, não necessariamente no mesmo país. Tá? E quando se faz isso, você tem que ver em que terra isso está acontecendo, porque lá ele pode desmatar uma área e produzir um efeito de adição de carbono na atmosfera. Esse é o efeito indireto, o chamado efeito borboleta. Né? O que a gente tem, de fato, aí é uma coisa extremamente difícil quantificar e que as metodologias hoje não conseguem pegar e botar números
com segurança. Mas também é fácil ver que esse efeito também pode ser negativo ou positivo. E nós vamos ter uma palestra onde isso vai ser claramente mostrado aqui. Bom, eu encerro por aqui a minha introdução. O primeiro orador que nós temos hoje, eu vou fazer a apresentação de um por um. O primeiro é o André Faaij, que está aqui do meu lado. O André é professor de análise de sistemas de energia no Copernicus Institute for Sustainable Development na Holanda, em Utrecht. Ele tem uma formação básica em Química e Ciências Ambientais, e tem um doutorado em Energia da Biomassa, e tem uma tremenda quantidade de trabalho internacional nessa área há vários anos. Ele dirige um grupo com 25 pesquisadores em Utrecht. A atividade internacional dele, de certa forma, foi iniciada com 2 trabalhos como professor visitante, pesquisador visitante no Centro de Energia e Estudos Ambientais na Universidade de Princeton, e depois no King's College, em Londres. E ele tem sido assessor da Comissão Europeia, das Nações Unidas, e é o líder do Task 40 no IEA. O Task 40 é o que se refere ao trade internacional, ao comércio internacional de biocombustíveis. Então, o André é o primeiro que vai fazer a sua apresentação sobre o assunto usos da terra e impactos. Okay. Is it working? That's good. Okay. Good afternoon. Great pleasure to be here. It's always a great pleasure to be in Brazil. And now we are here this afternoon. It's kind of a sideshow, but it is also kind of the hot potato of the whole field, the land use. Oh, something happened to the font size here. That's a bit of a shame, but I think you can still read it. And it's quite remarkable that the whole field, basically this whole conference, is coming back to sustainability and land use continuously. And I think this is really the big nut we have to untie to work towards a sustainable industry and also to really large-scale deployment of bio-based options, be it biofuels, be it bioelectricity, but also biomaterials. There are many applications. And for this particular contribution, which is short, I want to zoom out for a while and really take a global and broad perspective on the issue of land use related to biomass production. Let's first summarize a little bit what you've heard already several times in this conference. What is the overall viewpoint today, I think, on bioenergy based on what the media especially has been covering in the summer of last year? And you can still hear this type of opinions a lot today. I guess the average person in the street now, because of the debate we saw unfold over the last summer, thinks the greenhouse gas balance of biofuels is bad. You need endless subsidies to keep them in the air. If you're serious about land use and also water constraints, the potential of this whole option is marginal, so that is a key comment. It increases food prices, of course, and it is not good for farmers because it is big industry. And then if you really want to be sustainable, better move to solar or efficiency or hydrogen and basically discard bioenergy altogether. I think this is a viewpoint you will now come across by the average person and also many policymakers. The overall picture, however, in which we have to look at the moment we're talking about sustainable development at large and the challenges we have to face already in a couple of decades' time, is quite dramatic. It is not only a climate crisis we are looking at. That is, of course, a big issue with energy, but also we have unprecedented use of land for food production. We have unprecedented use of water, so water limitations are clear. Biodiversity losses have never been observed as they are today. And there is a projection that we are looking at something like 9 billion people halfway this century with also an unprecedented wealth. And that all comes with a list of problems we are all very familiar with. We're all aware of it, but it all comes at the same time. What is quite remarkable is that if we look at the international strategies to deal with it, is that most of those problems are in a way focused on individually. We have an IPCC, we have a UN FCCC focusing on climate change. There's a whole arena around energy and energy security. There's a whole arena around food, and there is a whole arena around biodiversity. And basically they clash. The moment you ask biodiversity people about biofuels, they will not like them. I mean, that's the basic opinion. Another thing we know about this is that it is very urgent to tackle it all at the same time. Basically, we're looking at a time frame of about 40 to 50 years to really address this and to avoid
crossing thresholds we do not want to cross. The key thing I want to say with this, that it is all interrelated. And we kind of fail at this stage to look at all those problems in an integrated manner. And bioenergy, production of plant matter for energy, for food, also at the same time, is all interlinked with this. And that is one of my key points I want to follow up on. For a moment, let's focus on agriculture, irrespective of bioenergy. We know we need a lot more food in the first half of this century. We don't want to use a lot more agricultural land. Then, today, agriculture and livestock are the main threat for biodiversity. It is also the key consumer of sweet water, and the sector as a whole, livestock and agriculture, is a main emitter of greenhouse gases, as such, even larger than the world's transport sector. Then we know that agriculture and poverty are strongly interlinked. It has been said before in this conference that 70% of the world's poor live in a rural environment. Then we also know that agricultural productivity is low on large parts of the globe, especially where poverty is prevalent. Those conditions combined usually lead to unsustainable land management. Agriculture that tends to deplete the nutrients in the soil. People have to move on to kind of continue their subsistence farming, so you do see these agricultural practices usually with deterioration of the natural environment. So poverty and also a lack of investment is a key driver for unsustainable land use, erosion and forest losses. I will come back to this as well. This is a very crude summary, but basically this is what we're looking at agriculture today in many regions in the world. Then this has been shown several times, so we know this. This caused really the turmoil in the summer of this year. The remarkable thing was that we had loads and loads of analysis on that, loads and loads of media coverage, front page news during months. It was, as a professional, quite amazing that I could almost do my work by reading the newspaper in the morning and just focus on the front page. That was a kind of an unprecedented type of debate we saw unfold. And this was really the hot potato. And we had estimates out there saying that 75% of this price increases that we have seen up to summer 2008 were caused by biofuels. The 75% actually came from the World Bank. And that was not, let's say, the least institution to say something about this topic, but it was quite a remarkable event because the press release on that particular analysis the World Bank provided said that, but the analysis was not available at the moment that news was made public. When the paper was available, 3 months later, you saw a very thin document on the internet. You can still download it. And at the moment you read the methodology section of that analysis, it is about half a page long. And it says, amongst others, the methodology applied in this analysis is unusual. Period. As a scientist, I became very nervous seeing that. So there was a lot of politics in this arena. In the meantime, we know a little bit better. But there is some good news also after the biofuels crisis, you may say. Because this is now the situation with the prices. We've seen this already a few times in this conference. What is remarkable is that we have far less or almost no media coverage on this feed. And the explanations that are now becoming available, fortunately, are much more sophisticated and let's say, modest on the role of biofuels. There has been a role of biofuels, but probably other factors have been far larger. Then, a key remark on the position of bioenergy in relation to meeting our future energy demand on the one hand and tackling climate change on the other. On this side, you see one of the many scenarios that are available on a global scale for this century that depict how a large transition in our energy use may look like and at the same time meet our targets that we've set ourselves to protect the climate. Basically, they all have the same characteristics. You still see a large role for fossil fuels for decades to come and a gradual increase of the role of renewables. And by the end of the century, they should really dominate the whole pack. A complex picture that will